あらすじっていうほどじゃないけど、あらすじ。チュートリアルをやりました。いくつか相続なんかもあったらしいけど、お金が足りない。拠点欲しいなぁ。どうもじゃのめです。っていうことでね、いくらかお金をね、稼いできたんだけど、これじゃあ、せいぜい1個なわけ。まあだからね、とりあえず、ベッドルームだけ買おう。拠点、最低限の拠点だ。夜、しかも雨。なんかでもね、優雅にね、宿なんか取ってる場合じゃないんですよ。そんな余裕はないのです。とりあえずだよ。こういうなんかさ、雨しのげるとこにせめておりゃよかったね。雨の中自キャラを6時間待機させるのは鬼だったわ。どうも。Hello. What do you want? とりあえず好感度上げておこうかな。まだ値切りのシステムいまいち分かってないんだけど。Sorry, I don't get remarkable. Whatever you want. とりあえずこれで最大値らしいわよ。Can I interest you in some of my wares? で、アルケミーラボ、ベッドルームエリア、ライブラリ、図書館欲しいなぁ。図書館かベッドルームなんだけど、あ、待って。ネギ。どのくらい値切れる？真ん中くらいいける？こんくらい行くとね、でかいよ、でも。こんだけ値切れたらでかいよ。いけないかな？売ってくれんかな？ちょうだい。ありがとう！やった。めっちゃ嬉しい。ってことで、ベッドルーム見に行こう。何して稼いだかって言ったら、結局悪いね、山賊とかを、山賊いじめて錬金素材をこねくり回して作ったお金なんだけど、最低限拠点らしいものがこうね、できたらいいなーって思ったんだけど、さて、武器構えてなくても、盾はできるんだ。へえ。とりあえずリビング行ってみようか。お！ベッドできた！やった！この辺のゴミとはおさらばなんだわ、これで。やった、チェストだー。やっとチェストが。今まで辛かったね。まあまだ序盤なんだけどな。これと。軽くなった。あ、もう一個ある。天秤っていいよね。なんかおしゃれ。どこに何をしまうかはそのうち整理するとして。最低限これで生活はできるようになったんじゃないの？さあ、あともう一つ山賊いじめながら見つけたんだけど、これ習得しますかって。あれ？あ、呪文書残るんだ。へえ。とりあえず、図書館作るまではしまっとこう。呪文書の並ぶ自分だけの図書館。夢があるわ。てなわけでさ、いい加減、旅に出ようと思う。これか。どこに行けばいいんだ？あ、結構離れてる。せっかくだからこっか。せっかくだから新しい魔法を試そうぜ。まるで聞いている気がしない。フレンジ、スカイリムでいうところの錯乱魔法。精鋭レベルの幻惑呪文である。つまり攻撃能力は皆無。なお、ジャノメはまだそのことに気づいていない。いけるこれ。もちろん聞いていません。いけるこれ。イリュージョン？ディストラクションじゃなくて？これ何？ようやく気づきかけたようです。この後諦めて火炎魔法で倒しました。錯乱魔法だったのね、これ。
なんか来てる？Pay up, or else. やれるもんならやってみんだな。Easily done. お前結構硬かったな。まあじゃの目はこんな感じでお金を稼いでました。ここかな？着いた。ジョフリーに渡さなければなりません。ていうか起きてるかな？入れんの？藤森ちゃんとしないと危ねえぞ。あ、起きてる。Excuse me, can I help you? Are you looking for Prior Maberel or Joffrey? ジョフリーを。I think he's sleeping, but it must be important. Go ahead upstairs and wake him. 起こしていいのかよ。ここはほら朝までいいよとかないの？こいつはな。朝までお過ごしください。え？ジョフリー起きてんじゃん。I'm Brother Joffrey. What do you want? どうしようかな。あなたを探すために私を行かせました。Emperor Uriel? Do you know something about his death? あ、そこにいたからね。You'd better explain yourself. Now. アミュレットを託されただけですよ。You brought me the Amulet of Kings? This cannot be. Let me see it. はい、どうぞ。By the nine. This is the Amulet of Kings. Who are you? How did you get this? What do you know of the Emperor's death? 何者かって言われたらさ、素性が怪しいことこの上ないんだよな。だからどうやってぼかすかだよな。選択肢が一つしかないけど。As unlikely as your story sounds, I believe you. Only the strange destiny of Uriel Septim could have brought you to me carrying the Amulet of Kings. 信じてくれるんだ。破壊の王子っていうのはあれでしょ？メールツデーゴン。むしろこっちのが気になるな。アギトを閉じようとは？ His meaning is unclear to me as well. The Emperor seemed to perceive some threat from the demonic world of Oblivion. The Prince of Destruction, Mehrunes Dagon, is one of the Lords of Oblivion. But the mortal world is protected from the Daedra of Oblivion by magical barriers. なら、オブリビオンの脅威はどのようにやってくるのか。I'm not sure. Only the emperors truly understand the meaning behind the rituals of coronation. The Amulet of Kings is ancient. Saint Alicia herself received it from the gods. It is a holy relic of great power. When an emperor is crowned, he uses the amulet to light the dragon fires at the Temple of the One in the imperial city. With the emperor dead and no new heir crowned, the dragon fires in the temple will be dark, for the first time in centuries. It may be that the dragon fires protected us from a threat that only the emperor was aware of. 彼の息子を探すように頼まれました。I am one of the few who know of his existence. Many years ago I served as captain of Uriel's bodyguards, the Blades. One night Uriel called me into his private chambers. A baby boy lay sleeping in a basket. Uriel told me to deliver him somewhere safe. He never told me anything else about the baby, but I knew it was his son. From time to time he would ask about the child's progress. Now it seems that this illegitimate son is the heir to the Septim throne, if he yet lives. その子は今どこにいるんです？ His name is Martin. He serves Akatosh in the chapel in the city of Kvatch, south of here. You must go to Kvatch and find him at once. If the enemy is aware of his existence, as seems likely, he is in terrible danger. And please, let me know if there's anything you need. My resources here are limited, but I will help in any way I can. おー、いっぱい聞ける。アミュレットはどうします？ It will be safest here with me. When you return with Martin, we will figure out our next move. そらそうか。マーティンについて詳しく。He is a priest in the chapel of Akatosh in Kvatch. He never knew that he was Uriel Septim's son. You need to find him at once and bring him safely back here. アウルス？
one of the youngest blades ever to serve in the Emperor's personal guard. I am glad to hear that he survived, but I fear he will take the Emperor's death particularly hard. 自分の失敗だとか言ってた人間か。I keep a few things here in my chest to resupply traveling blades. Help yourself to whatever you need. どの箱？これ取っていいの？あ、いろいろ入ってる。まあ欲しいものはあまりないので、ポーションだけもらっとこうかな。こんなもんか。あ、赤いとダメって感じ？あ、赤がアウトみたいな感じか。オッケーオッケー。盗み読みもダメなのかな。まあ、あと一個なかったから、それまで聞こう。Your first priority now should be to find Martin and bring him back here. うん、それは分かってる。でもあと一個あったでしょ？ The Elder Council rules in the Emperor's absence by ancient tradition. Chancellor Akato heads the Elder Council and is the closest thing the Empire has to a leader right now. But the blades answer only to the Emperor, of course. We are not an arm of the government. じゃあ、連れ戻すのが。Waste no time. You must find Martin before the enemy does. はーい。じゃあこの茶色は多分いけるわ。ベッドルーム買うところからやり直しでした。いや、やっぱセーブはこまめにしないとね。でもまあ動き方に慣れてきたしよしとしよう。無言で殴りかかんなよ。怖いだろ。なんだかんだ、魔法が主体になりつつあるかもしれない。この道かな。途中山に阻まれながらもなんとか着いたのかな。ここまでまあまあ長かった。歩いたんだけどね。むしろ歩いたからでは。やっぱなんかこう、歩くとレベル上がるね。1個だけど。こっち。なんかよくわからないけど、逃げてたのかな？なんだこいつか、驚かせやがって。クバッチ。ここが噂のクバッチ。買い取りしてくれるかな？どうしたの？マーティン知ってる？ If you mean the priest, I don't think he made it out of the city. Very few of us did. But Savli and Mattias might know more. He's in charge of the city guard that are defending the camp. その人は？ You'll find him at the barricade at the top of the road. He's still trying to hold what's left of the guard together. 待って、ここで何があったの？全くもってついていけてないのだが。あらかた話を聞いて回ってんだけどよくわからない。バグってない？ Come on! Run while there's still time! The guard still holds the road, but it's only a matter of time before they're overwhelmed. どうして？ God's blood. You don't know, do you? Deidre overran Kvatch last night. There were glowing portals outside the walls, gates to Oblivion itself. There was a huge creature, something out of a nightmare, came right over the walls, blasting fire that swarmed around it, killing. 都市全体が壊滅するなんてありえない。にわかに信じがたい。Go and see for yourself. Kvatch is a smoking ruin. We're all that's left. Do you understand me? Everyone else is dead. どうやって脱出したの？
It was Savli and Matthias. Some of the other guards helped some of us escape. They cut their way out, right through the city gates. Savlian says they can hold the road. No, I don't believe him. Nothing can stop them. If you'd seen it, you'd know. I'm getting out of here before it's too late. They'll be here any minute, I'm telling you. Run when you can. そんな時なのに教えてくれてあんたいいやつだな。これはバグってんじゃねとか言ってる場合ちゃうわ。でもなんでこんなことになってんのかわかんないんだよな。もっとうまく入れられなくて見た目系少ないはずなんだけど。Hope is gone. The Imperial line is dead. The Covenant is broken. The enemy has won. なんかいろいろ聞けそうだな。預言者？何それ？って思ったけどこれ公式プラグインの追加クエストっぽいから後回しかな。やべ、飛ばしちゃった。The Imperial line is... Where is our blessing? Where is our protection? Where are our gods? The enemy triumphs, and we die alone. 敵について何かわかる？ Lord Dagon is the enemy. He is the prince of destruction, and the Daedra are his servants. The chapel is cast down, and the faithful, my friends, all dead. The enemy has won, and we are destroyed. マーティンどこ？ If you mean the priest, 多分さっき聞いたのと同じだな。やばい、ちょっと待って。 leave me alone. ちょっと待って、やばい。なんかいろんなことが起きてる。待って、どういうこと？アンビルに行ってみよう。これまた別だろ？さっきちらっと話した公式プラグインの追加クエストですね。あれ、なんかこの緑はなんだ？なんか緑色に変わったけど。待って、ここで終わりとか私ちょっと寄り道しすぎたかな？そんなことないよね。いや、確かに説得のミニゲームが楽しすぎてついつい会話が弾んじゃったような気も。あっちこっちでおしゃべりした気もする。それ言ったらでも家具代稼ぎに数日使った気もするし。さすがにそんな簡単にメインクエストのなんか道が途絶えるなんてことはないと思う。前作だって注意文表示されてたし。さすがにないでしょう。ないよね。割と本気で不安になってる様子。なんだこりゃ。なんか生えてる。どうしたのこれ。君たち。これはスキャンク？手伝えばいいの？ちょっと君たち。Stand back, sir. This is no place. ここで何があったのさ。We lost the damned city. That's what happened. It was too much, too fast. We were overwhelmed. Couldn't even get everyone out. There are still people trapped in there. Some made it to the chapel, but others were just run down in the streets. The Count and his men are still holed up in the castle. And now we can't even get back into the city to help them, with that damned Oblivion gate blocking the way. あなたはここで何を？ The only thing we can do. We'll try to hold our ground, that's what. If we can't hold this barricade, those beasts could march right down and overrun the encampment. I have to try and protect the few civilians that are left. It's all I can do now. クバッチは？ My home! My goddamn home in flames! It kills me that I can't get in there and do something! We couldn't have been any less prepared for this. Seems like they came out of nowhere. There were just so many of them. If only I had a way to strike back at the enemy. But we can't leave the barricade until that Oblivion gate is closed. マーティンを知らない？ You mean the priest? Last I saw him, he was leading a group towards the chapel of Akatosh. If he's lucky, he's trapped in there with the rest of them, at least safe for the moment. If he's not... あの門は何なの？
Some kind of portal to Oblivion. The enemy used them to attack the city. They appeared outside the walls, and Daedra poured out. They've opened one right in front of the city gates. Until that gate is closed, the best I can do is try to hold these barricades. 私に何かできることはある？ You want to help? You're kidding, right? If you're serious, maybe I can put you to use. It'll likely mean your death, though. Are you sure? まあ、できることならね。I don't know how to close this gate, but it must be possible, because the enemy closed the ones they opened during the initial attack. You can see the marks on the ground where they were, with the great gate right in the middle. I sent men into the gate to see if they could find a way to shut it. They haven't come back. If you can get in there, find out what happened to them. If they're alive, help them finish the job. If not, see what you can do on your own. The best I can say is good luck. If you make it back alive, we'll be waiting for you. この中に It's a 行 brave くの？レベル5。レベル5でこんな、メインクエスト入るの？待って。今やってるクエストは中に入る。って言っても入れる感じじゃない？うわ。びっくりした。入れる。入れるっちゃ入れる。入れるわ。で、これまた別クエストってこと？まあよくわかんないけど入れるんだったら入ってみるか。入れちゃった。敵はあいつだけなのかな？あれだ。あれ？こいつこんな強いやつだった？いや、そんなに強いイメージなかったのに。待って。危なかった。あれ？ロングソード持ってなかったっけ私。別にもういいんだよ。長剣として使うから。強いなぁ。だいぶショックを受けているご様子。ショックで声も出ないらしいですよ。What's it like out there? We were beginning to fear we were the only survivors. 一応キャンプが。It all happened so fast. It was all we could do to round up the survivors and try to get them to safety. We failed them miserably. Brother Martin? Yes, he's right over there. He led a group of us here during the confusion of the attack. We owe him our lives. この混乱の中さ、マーティン連れ出すの心苦しいんだが。It's the smell, really. Smoke and fire and お前？マーティンってお前？違うな。暗くてほとんど見えていません。お前か？違うな。お前か。暗いから軽くしとこう。Have you brought help? We've been trapped here since the Daedra overran the city. この状態でこの人引き抜くのすごい非人道的ではないか？陛下が私にあなたを探すように命じられたんですけど、さすがに心苦しい。The Emperor is dead. Who are you? What do you really want with me? あなたマーティンでしょ？ Yes, I'm a priest. Do you need a priest?
I don't think I'll be much help to you. I'm having trouble understanding the gods right now. If all this is part of a divine plan, I'm not sure I want to have anything to do with it. 君、思ったよりしっかりしてるね。まあなんにせよ、計画があるみたいなんだよ。What plan? What are you talking about? I prayed to Akatosh all through that terrible night, but no help came. Only more Daedra. What can you possibly know that would help me make sense of this? これ言っていいの？あ、でももう選択肢ないね、他に。君、皇帝の息子なんだよ。Emperor Uriel Septim? You think the Emperor is my father? No, you must have the wrong man. I am a priest of Akatosh. My father was a farmer. これちょっともう、選択肢、あんたのせいって言ってるようなもんじゃん。濃すぎんか？慶憤。まあ皇帝はさ、君が危機だと知ってたんだよ。You spoke to the Emperor before he died? And he told you to find me? 私が嘘つく理由なんてないよ。残念なことにこの上なく怪しいがな。I don't know. It's strange. I think you might actually be telling the truth. What does this mean? What do you want from me? 修道院についていきたいけど、今じゃないよね。No. ですよね。いや、 I'm 私 sorry, も。 but even if what you say is true, I won't abandon these people to their fate. I'll go with you when we can all leave here together. オーケー。ですよね。いや、わかってる。私もね、さすがにこのタイミングでね、こうみんなの支えになってる人連れていくなんてことはできない。ってことは、じゃあやっぱり、さっきの門の中に入るのが正解なんだろうね。さて、霧もいいしそんなところで、今宵はこれまで。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。なぜかショートカットキーの8がコンソールの入り口だったからカメラで遊んでみたよ。いろんな画角で撮れて楽しいね。上手なカメラワークなんざ私にはできないけどね。それではおやすみなさい。